Munyina mache mama kwa ba ye da ocheri ampo nyankrompo na sesa no pesu abiebie yapono de amaye weye Owia television ene precise 105.9 FM yanopa no sia Kaseɛ na no pe bia wo bia ne ye ba ne de aba besomwo ensabre do so pa na poso enie civil and local government staff for the etwanitia efe ne se close agafo no omo strike no omo de abawie ye emom omo to omo sha bayanim na wotwemienu so anye de omo pa ma wo mu a de die ne mu ba na eso chen de omo di kan ye no Ghana man panyi John Dramani Mahama so de atudwa sa o se me ni koku adwuma ho yie efise no ene Ghana edachi owura Sam George so mrasebe dwani owo mrasebe jefie ma de hye wo ningo prampram abato peso so te Ghana card no a ye de ko register ye chip sese no wa nye bia no o chip no betwitwam bes July bosome na fe twam wo na owura bia na se no no we kusase hene wo asante mantem no waso ase ena nipa bonfo bi koto ni so sa ye kase oti nananom wo nsia the process ma ko ndi aba betudwa se nkofo no mo yesa no omo nsa so mo epachi ena Ghana soldier force so de atudwa se emrante de maba wa o madika fa mu soja mu no enne monko eye Ghana baras awudo ni nyina na monko je monkrata abroso a anopa no nkro de na waduru ho no ma wo koje wonkrata NDC amanyoko ni mabunu bia wo mo ekọ adwoso NHIA office wo ko tu mu ko ka so owura no a omode na ba no mo ntumi ne nya adwuma fisi wo nya babunu wo mpotam ho no ye kasa panyifo bi abekasa ede etia ye de aseda ma dwabura bango mo se bra na chese bosia no muguso a wo mo ede ema manfo boru mo branch bi mo na managers ne emwa o peska de afane ma ede agu container mo peska afane ma ede agu shop mo o peska de afane ma agu store mo ni ade a boru adwabura bank mo branch bi na ne managers ne enkoso a enkodi nkomo eno eche no mo shares no so muguso a wo mo tone kwadenkotobi na ososo bank ne meya odia Dabura bank omo ye bank adwuma mfie aduana ba ko ne ekire 41 years ni afi bia wono mo enyamfa so abasoboso nko a na wo mo enya nti ukoto shares ni bia afi so no mo tenase na omo esse wo mo mfa so wo manya ososo ne bi be so na wonya bi de atrewa hyem ye nnwuma ne ade a wo mo na so yasene mo a anopa bia wo bia no eba na yetimi aba be so mo mi didi na yabo amale bia boga no pa mene ajwa nyako abronoma yenye brain na fin sam ne yenkomu ankasa mfuma ye de mo hyase de afri adwuma ye ene apadie ho nsensam ho na ebeto dwase Ghana adwuma ifoko a ye from say civil and local government staff association e twedi tia friend say cross agfo watu yatem macheso matena mu a be na watch mienu de nyade a wono mo ekokwa adwuma mo titifie no mu a edi sabi wo mo yerenom aduane a ho nsema kwakwa bebrebe na enra ene beto dwase abam mpadimfo binom ede wo ho agim ma mpadimfo bi a ja wo mu oduo asemi de wo no akwakotumbe ama close agem mpadimfo atwe wo strike na sensene a wo mo ewa atwene yem se enkomo bi wo ne aban ye die bia no ebebopo na esi no mo ayo makoma so ade ede ama wunum and I'm so mapeni kwanche for that civil and local government staff association of Ghana close ageko na no Dr. Isaac Bampoado and then some chef we dun komo kire se etuate ne de omode omatwe asensen kwasi bronika ne so o ma suspend this say nyese bi omode abawie ye kra no mo ahwe abaye nim na otwemienu a ewo ye nim se nkomo bi e wo so omode bia no omo bedi asinipi na omabopo ama entiasia ye adwuma na sesa nkomo na ntimi ensi na otwemienu di anim ya na ne enye obi ne kumantwi obosi akono a ne ibedi anim aba no Ghana fo bie no wono mo a okasa okuri mu a wono mo ebetie strike no so omode abawie no omo se enye se bi omo okọ adwuma ne ana se kyena esanse enne di anim no dodo no a akwa holiday nti no omo aye ne se wono mo enkrofo no bebre susu na tutu kwan bi kura susu ya kremofo a omo eye akiriwia nti Nyankopon ya adoma na wotwe aye kwa kosimbu no ne da benada na chese next week Tuesday na wono mo ebekọ adwuma ora Isaac Bampo ado suspension of strike action by the Civil and Local Government Staff Association, Ghana CLOSAC. The National Executive Committee of Civil and Local Government Staff Association, Ghana CLOSAC, on 17th March 2026, reviewed the appeal by government to call off the nationwide strike action and allow government 14 days to come to an amicable resolution of the issues with the salary structure and conditions of service of members of CLOSAC. EXECO
therefore has suspended the nationwide strike. All members of CLOSAC are to report to work by Tuesday, 24th March 2026. Thank you. Dr. Isaac Bampo Ado. Dr. Isaac Bampo Ado. And a yepene kwanche for wada CLOSAC kuna nuntu ne di CLOSAC mani nyina nim yes ansem dwefo nhemu enra wia ya watch se strike no o matwe asensen ne mum hwe ba abayenim na wochimienu a edi enemi. Ghana Agrotech Fair afidie enso akoso dwumade na sena Ghana mampanyi Excellency John Dramani Mahama enso akokasa na nasemo kanyina ene se bredu se Ghana ye hwe na kuadwuma no ye de fidi dwuma hodo ewura mo ne aboa emakua no enso ekonanim na atumi aboa ama oman ye ekonomi ho nsem enso etupo mampanyi sikuayo ene oman no daache enu ntie wo se hwe na ade bia de be makua ni bia beboa ama ne dwumadie mo ye mre na adwuma no omo ye no obatumi aye ni dudrom na atumi aboa ama Ghana ha ye adwane bebre di na biru so mpo a yatumi de bi so akwa amahodo so na yakwa akoto na atumi aboa ma bibia enso aye kama mampanyi se adru se wo so obia o ka bi ewomo obia woni die bi ni adwenkyere bi ni susuye bia ebetumi aboa makuayo enso aye kama na akonanim na aye abefode a enu memba boa ama bibia aye kama Ghana mampanyi His Excellency John Dramani. Culture from a sector of survival to a sector of opportunity, productivity, and national prosperity. Ladies and gentlemen, this Agrotech Fair comes at an important moment in Ghana's development journey. Across Africa, agriculture has often been discussed only in terms of subsistence farming and vulnerability. And yet, if properly structured, agriculture is one of the most powerful engines of economic transformation. Agriculture is not merely about cultivation. John Dramani Mahama we ye wa mananso we no say wa ka che mabunu nso asa che mabunu tim se kua adwuma de eja tetefo adwuma na service wa bra wo ansi wi ya na akoye kua mampanyi se da bi ente sa kua yo eye adwuma papa a eno ene Ghana da chento de wo tu babunu bi afo se ya na do ho ahye kua adwuma no mi efise se no abafu nim dia hodo aba ebo makua no eye mre na otumi yenya mu enioma enu to ka kire babunu bi a sa wo ho na so adwene kua adwuma no ho na do ho ahye mbe wi no de to aso se wo mo so ye investors no ya no mo hwe na mo fo mo sika enhye kua adwuma mu na mo ama mabunu so ekon no na mo nye bi. And so if Ghana is serious about agricultural transformation, we must deliberately build the capacity to design, to fabricate, adapt, maintain, and scale agricultural technologies locally. Supporting Ghanaian manufacturers of agricultural machinery and agro-processing equipment is not simply industrial policy choice. It is a strategic economic necessity. Because when we support local agri-tech manufacturing, we're strengthening Ghana's industrial base. We're creating skilled employment for young. His Excellency John Dramani Mahama. Afiyan fo free man penny John Dramani Mahama gonja de chekonkro teja tangma so prosro we die na tena ye na informo enkonsem fufrum Rasam na te George ye emrasebe gani owo mrasebe ge fie ma de hye wo nengo prampram abato empeso so na orei onu akro no a ene saso eye oso afo hwe my Ghana ya communication innovations ne ehom pempran wade yense no de atodwa se wo bo Ghana ni bia kokko se wa obey aso den wa obey tintintirintisem ya wo stubborn academy na so obekọ na Ghana card no asisi ye de barber register ye chip no wankwanko ye bi no so wo mfa ho ene post ekuta wandisim anase wo kese ne udibre bi a ekuta wo wa register wo sim card no ebie wo no wo mo ebetwa chip no mu a ontimi emfa enye hwe ema ne nyeye wei mo monitor sa ba betodwa sempenimfo eye nhihye ya na yaba be register ye chip no a edada ye phone so a ye de ye TikTok ne ye de edi nkomo wo ye phone so no wo mo eba be register no foforo wo mo se ni papi no akaseti ade nso Rasam George kire se wa be ya so den wa be tintintirinti minim semo a wa nkwa register wo chip no foforo no ene ye chip no wo mo etwam be jefri wo nsemo a enye adwuma bi okra Rasam George. Just like what Yaira pointed out is happening at the NIA, where somebody tried to use his Ghana card
and do facial recognition to register for somebody else, hoping to alter the fields when he gets in the next phase. And those fields they're immutable. It's the same thing that's going to happen. If you're using a SIM card today that is acquired fraudulently using somebody's Ghana card, don't forget that now when that person uses his Ghana card to do his own registration, he will set his primary number. So if you try to register that same, because maybe you have a copy or a photograph and you try to enter the details, when you try to do the liveliness test, the system will flag it and not allow that number to be registered. Sam George or ye mrasibe jeni or mrasibe jefima de she won go pram abato mpese yaso won krapompone mantemo o saso ye twafo a o share communication innovation ho mpempra wade yesem enti ye chepo no a yesaso kwako register na foforo no na o chechire mu hia sa bese kita wonsa bosomini mafie atwamuo na enipa bi ekodi owura bi ana wono eyekusa se hena wo asoase omokobo ni tuo mane nam so wuwu ya oti nananom ewo ensie do yakasai prosi adwumako ne fa ewo Ashanti South de ababa tuja se nipa do omususu so omudi isa bone no omonsa aso mu nipa miensa omonsa akomo ayekasa omo ewo prosifo akachi a omobo amahwehwemu ahodo akoso na di omode betu dwa Jama Usman no ode baba mu anase guru na Suleiman Yazir Arafat ono so de Obasanjo na Asaidu Sumbeida wono so mo friend Aisha do no mo kire se onipa bo akwa mo gidi so ono ne master planner wono ka ho bia wono de ye ka se wadwane a che so mo so eba mane se wodi Iliasu abodam sa na obi a de efren suppose adwuma ko ne che se nipa me se ye kan de o ma che o mo kwache wo mo so na ne o mo kwa ne nam o mo che wo no o mo nya AK47 to no emienu na afa tutia no so mienu na ntemene ma bebre enso so eka ho asese de omo ewo prosifo akache oboboa amahwehwemu ahodo akoso na process me ko ne chese Iliasu ya yeka na asemu yi obi na woni na ni baabi ota ya na dama we ya prosifo asotire na omo so etumi akwakotu eso esam na oba Asante Mantamu ha prosi adwumako no ne fa eno ewo Ashanti South no police commander Joseph Hammond Nyaba ono na Owia Kaseɛ bo ekasai 12 suspects arrested, arsenals of weapons recovered, suspects linked to the murder of the Kusasi chief at Atmansi. During our last briefing, we reported an intelligence-led operation by the Ashanti South Regional Police Command, during which a gang of armed men was engaged on the Boasi-Dungwa Highway. In the ensuing exchange of fire, two suspects, David Aheto, aged 41, and Iliasu Bawa, aged 32, sustained fatal gunshot wounds. Weapons and ammunition were recovered at the scene, and 4 suspects, namely Abdallah Alassan, Jemini Usman, alias Babamu, Aminu Idrisu, alias 0244, and Daniel Debra, were subsequently arrested. An illegal arms supply network was also uncovered, with investigations pointing to a broader criminal syndicate operating across the Ashanti region. We are now able to provide a comprehensive update on that operation. Continued investigations and follow-up intelligence operations have resulted in further arrests, the recovery of substantial cache of weapons and ammunition, and the identification of individuals linked to the murder of the Kusasi chief at Aswansi. Ashanti South Regional Police Commander Joseph Hammond Nyaba and ono so di chimui abe. Yeguso de mo bambo nsensem na afi yemfamo enko asogafo no so atena ye na de Owia TV ne precise FM nsem twefo pens madukata remrantie ye tete ene se Ghana asogafo ebo emrantie ne mabawa mutiri ye moko se moko akope soja adwuma ya famo no omo etomo nkrase ena no pei abroso a no nkunu ya kwakobo ya boabo ho na ekoba bia okoye se woko akope soja adwuma no mantam kro na uwom no region kro na uwom no bia okoye se woko akope soja adwuma no konum na se yafawa onkrata akone koje free mpanimfo nsem ne koya ahoboa ne kototo niema wo se woto
na ekoya hoboa omo ebekire odakra ɛwɔ sɛ woba na obɛgye ntete na kyesa afedie yedo ekowura soja adwumanum wei captain Veronica Adjo ahe na ɔde ne nsa ɛhyɛ nkrata wei ase na nipa ye ka omo ho asemi a yese mo ye first batch for no mo ye bempim ye no 2000 na yise ya famo na wodomo kyerɛ sɛ sa nipa 2000 no ebi egu akyire a kyese mfie na ye wo ye nimu wodomo ebe ne nkakra afamo na yese mo mu bi onom soso a wo ma afamo de nanso yese omuhu yade bi ɛwɔ mu nipadua ni mu a wo ma to mo nkra ka kyerɛ mo sɛ yade na o ma hu ɛwɔ nipadua ni mu sa yade no ye no maduro ma ne kwa eyeye yese ya ka kyerɛ mo sɛ mo nkodo no mu nduro na sa yade no asentum firi nipadua ni mu na wo mo se mo magye mo nkrata de nanso sa nipa na wo ba ya ye hu yade bi wo ho no yese koneko no maduro ne wo mo se ebre sem no wo be sa fro amoaba no ma hwesa mpa yade kro no mo hu ye wo mo ka kyerɛ wo sɛ koneko sa wasa na sɛ wonsa ya wonom ebeyiwo ede efrima no achesusu no asojafo mpedimfo de atato sɛ nipa bedu nwotwe bi a emra wodomo efamra nkyene maba wono mo prepraye ewa sports stadium no ababe todwa sɛ oma na wo sɛ abusua de bi be sɛ oma nan mu no abusua ede aba wo susu mo prepraye no wo mo aye nhyehyia ama mo a wonom nyina susu no wo do mo ebekɔ akɔ ewremu sojafo mpedimfo de aseda ama mpedimfo a o mantam dunsie ne mu nyina mo asronko a mo de ebo a wo mabra na mo sa recruitment exercise wo mo so mo edamase biam so no wo mo ede atodwa se wo mo nkai obi ayaw na so repre na ekotetoye wo sikaman ye wa dance akrofo ne mpotemu asantemantam ase ya ewi ase Ghana panimfo pinu a ehwere wo mo enkwano de esi wo kromo no no afo se ne ade hye wo kromo no mo esi ebo asojafo mra sare hosemi eto Ghana man no mpanimfo de atodwa se ehu behia se mrante ne maba wa bie wo kromo no so mani ju soja ho a o se e form edu omo ebero soja adwumanum soja mpanimfo de atodwa se eno no madwene ho asia se nyankopon ya adom a ekwasipo ne ka ne se second batch fo no a ye be fam no sa mrante ne maba wa mo kromo no mo ni ji soja ho no omo ebe fam mu bi ede ewram ti abusia nyaso oden anopai ye se 9 o'clock pepepe ejize wo kumase a fo ne kirefo bi so hu se wo nkran a so hu na ko Elwax Sports Stadium o so wo sunyane kra na ye de 2 bn ze 3 bn na ye se wo ko akwaje uduro 91 krom tibi yu free mu so ya fo ndo mbi bia ye do before complain 9 no eye 9 pepepe so hu uduro 91 kra o betimi ayiwa free mu to we de wa bre ho a utira ye ni afa wa tutu America na no peso free keteso na kwaje appointment letter yanko adwoso na ehonso na National Health Insurance Authority o matena ye wo ho NDC amanyoko ni mabunu bi obo mpasua ne so ene ne omokoto hye ho a omokọ no mankokọ a ebi kura plakase ebi kura ntaabo no omokura na do omokọ ya omose owura wodi Alex ni makwa mpanyifo abo ne di so omra ho embe new district manager no omofo aso adan a eje no makon free krom ho wo mre NDC amanyoko no ho ewo dwoso ho ye woni pa o mabre ewo ho ama party na ba ban wo mo se sesa de bia no panyifo ede mo ma na nam so ma maburu so ekoye sa ye kire ewo atena ho ye ka sem panyifo bebre abaka setia o panyi ba ko abaka setia eye doctor na ya wa free you ayu a free you no oye ranking member o come rahye bedwafi ho abedwaku ahwempo mede ho sam so no abaka sasa sebe e de maburu ko ye no eye nonsense ndi o mo ye na ni hwe a o mo ko ye ewo sa atena ye ho na ewo se hwe na Ghana mamra no ene o mu di sede esase bi ho ama MP a wono ewo New Jaben South yewra Michael Ochirbefi eso abeka sasa de ekoso ne yade antwa ye na ni nye ho enu nti omo be hyese mpanyifo enye hwehwemu na babunu bi ombo hu se ne ho bo omu no Ghana mra no ene ne bedi sede ese. I mean, I think it's a very serious issue. I thought by this time these things had settled down, government has settled down, trying to work hard for Ghana. But it's becoming a serious issue. I mean, how come at this time of the day you see these very cruel, uncivilized actions still taking place in this country? I mean, democracy has gone very far, and so we should not be encouraging and supporting this nasty stuff. I mean, how can you enter into a public sector organization and then to close it down? I mean, without recourse to the law or people who work there. That is absolutely not right. And it should be condemned, and it should also be chastised.
government should take immediate action. I mean, to make sure that those perpetrators are brought to book immediately. We should not allow these things to continue because it will not augur well for our democracy. I believe that we have a responsibility to be able to develop and build this democracy to reach the level that we expect it to be. And things like this cannot help our democracy to grow as we expected. We believe so because, so you see, your supporters will have their own expectations, and so they may agitate if government is not doing what they expect them to do. But for you for more encore a Ministry of Fisheries near Aquaculture Honsensem. No so for what share empataye name pataye Honsensem to ma Emilia Ata and a dear to Gasa Baya Yen say ya enche bia ye nananma farefo no a wo mo ekopo no so koyi nam de bre ye no wono mo eba betwetwe mu nyina din no mo amomutumi krato mo de be ye adwuma se be ye kra na ebetimi abo mo ho ban e wo mo adwuma wo mo eye no e wo epo no so de sansemi to dwabra na aban aye nhihye mo be ka hye ne so a enche bia e na farefo bi o mo senya breku ye se nipa bonfo bi kochi wo mo Ghana po no so eji wo mo tilapia ensesawa ko bi adwenia no mo achi nyina sa nipa bonfo yi eje edifiri wo mo nsem senya Ghana Navy ne Ghana sojafo ene tutu America kopo no so koje wo mu a ekase mimfo we ebo mo kro no sa kunkun wonum ewo epo no so nyina na sa afarefo yi omo ho ekodi nsensem yi na aban aye nhihye ya eja kanun ne moto adbo moto yi wo mo achiche bidi ama mo asaso de mpatasika kakra ama wonum na ma me Emilia Ata we minister ohwe mpataye ne mpataye ehon sensem so de atugese aban ne enche kra be chochro afarefo fishermen ni nyina omudin kama ni ama omutumi krata omo de be ye adwuma ni ama makade so a okonsuo na chiri kra no a obetimi ene mperimfo adi nkomo se kobase bi ha woko ahaw bia mu a us to license all fishing fleet. We have done that. I'd like to use this means to assure our fishermen and the general public that a lot of work is going on around this piracy issue. That as Mr. Chair, you know, some border on national security issues, so can't be said in public. But just to assure people that a lot is happening, that to protect our fishermen so that they can go to sea and come back safely. So one of the things we are doing in the sector, for example, is to license canoes. The law enjoins us to license all fishing fleet. We have done that successfully for industrial and semi-industrial. Mame Emilia Ata wono na yeso afọ hwe mpataye ne mpataye ho ensensem. So for be de chwa ngumasi ahonsem so ye Rad Clement Abasia Park. Na wono so de kokobo aba bonten se we hu se nipa binom awaye man mu asabe wo mu ko suku bia nkwaje nimde enko breye enko pe PhD bia so mo na mo matam doctor ato mo ho so mo na ma yefrefo mo doctor mo ma mo metri so a osi doctor ne ye di bra nipa buo ena afeso because we doctor ma nipa nya ne mu gidie sa ade bia wo ton bia papa enu ti nipa no beto enu ti wo hwa na sa wo ko PhD unko ye PhD bia ma o sa body krata no se doctor adama fa ko hwa ho fi se doctor park se jeta kefo efrase omo ye hwehwemu asa nkofo ni nyina omo eba betu omo satetem no omo a eton kokko aduro ne mechi aduro e wo ka mu a omo so de omo sasa doctor agu omo so a omo de eto no bone e de ema enkrofo no Yera Clement Abasapa Anse Ghana ha ye wono emra e wo ho ansa na ye be frɛ wo doctor no na wa kɔgye ntitiɛ e wo school sɛ obesa yare anase wa kɔ school e kodu ne wieye eno ne doctorate PhD enti se unkɔgye ntitiɛ sɛ wobɛsa yare anase unkɔ school na kodu ne wieye na ya ma PhD a untumi emfrɛ wo ho doctor eno mpo no sɛ woyɛ obi a waye bibia esombo school bi wo ho na sɛ ompɛ sɛ ɔmobɔ aba so a wɔn betumi ama doctorate eno no yɛ friend honorary doctorate wontumi emfa encounting ho wontumi nkasa bia ya frame wo TV so anase radio so ya mama honorary doctorate itimu frame doctor
Yena Jabinra Bange for us, Omugusua, Womo Mabosiano, Boro, Mo branch, Biemo, and the managers in Kodin Common, Yen Pekakra, Maudi, also the Bia, Fakoye, so won papa, Pekakra, Nadia Trawashi, Mua, Wako Crania, maybe, Abegute Mahabo Takra Diabo, Airport, and a Opesikadia Quako Claire, Ninginano, and a Jabinra Bange for and Kodin Common, and may be a pie, Uge Sikako Fania, man, the buses here. Kese enso to uwi ana de nipa ne sika akwa manua san komo we nyina no ene dwabewura bank for enkodi ho komo omo branches ahodo no boram na ne managers ne ene komo omo ni mote enye tenten sembia akwafa wo nana wo fase waba debi nye sa ne yakwa ye no uduru ho Ghana card peking kre ho no a ne de bosia na emma ena wo sika bi da baabi na sika no da baabi no tete a ne ye tete so ye ma unsi hu bia Jabira Bank se fa be ye fixed deposit e wo mo ho mo kra de odisika na ba utimi ne managers ne dia no se manage me de misika na me de bra mo na mo de ato wonum no boso me so bia me pensi ho 10% me pensi ho 20% me pensi ho 30 no mo no wadia no de ebesie no boso me so ya obon se wanya message wo phone no so say we interest no sika ne da ho yasaso the interest na pi so ama ebia edru sei na je se oda ho na odampem na asresre sa eno ache susu no wo sika bi da baabi na enya hwe enya yesefa be toshes e wo Dwabewura bank e be ka bank rafo nti yesese omo a Dwabewura bank yo mo dia ososo ka ho bank ni ye adwuma fi nyina bank bia ne wonom soso awa ye adwuma abokada Dwabewura bank nti aduanan baako 41 years ni o ma ye adwuma mo kada da bia mfaso nko a to mo ye adwuma fi mu ni nyina na mo sese mfaso a mfaso pimu a wo de kofie enya asem ketwa e bia meken aye o dedede from sisi a e was 0544 7458 56 0544 745856 na ene wo mo ende enkomo mo na so ya sinemu a anope baabi a wo bia na etimide kase hwehwam e ba ye ba beso mo wo Precise FM ene Owia TV so mede ede na ya abo amale bia boga no pe me ne Ajwa nyako abro